来关心国际新闻，英国首相史凯尼宣布要伫国会提出数位身份证制度来压制非法移民。虽然民调有5%的人支持政策，不过三大在野党拢发反对，讲安尼做无较早。史凯尼人伫伦敦举行的全球进步行动峰会，伫澳洲甲加拿大总理等参加的领袖面头前，宣布伊计划要伫这个会期国会提出强制实行数位身份证制度，上半伫2029年实施。伊阁指出，这互非法工作真做更较困难，也阁会互公民带来真侪好处。Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. 数位身份证会甲非接触式支付国家健康医疗服务 App 同款，存放伫个人的行动电话，为用户名字、相片甚至国籍或者是居留状态。7月一份相关民调显示，有57%受访者支持全国性的身份证件，不过有3成人烦恼个资安全的问题。You know, we all need to do whatever we can to support the government to manage immigration, and identity cards are a way of doing that. I'm hugely concerned about the whole push towards AI and digital because, of course, you know, we know that there are dangers with holding an enormous amount of people's information digitally. It gets lost, it gets taken, it gets used. 英国这欧美国家到21世纪拢无身份证这项制度，是因为传统上被看作是国家过度监控加警察社会象征。工党首相布莱尔近来也要提出身份证计划，不过2010年就互保守党加自由民主党联名推翻。即马史凯阁要安尼做，保守党、自民党甚至反移民的自由派改革党全部拢反对，讲安尼做对解决跨海逃渡无啥物路用。自民党党魁戴维阁表示，会坚决反对到底，公司新闻王慧文报道。